Guys, happy morning. Always remember the goal of all goals is happiness. With happiness, when you study, whatever you are studying, it will get into your head. With sorrow, if you are going to study, it will never get into your head. So, before sitting for studies, change your mood. Can you bring happiness at least by telling yourself, happy studies, pa, happy morning, pa, happy afternoon, pa. Happiness has to be constant. When you maintain this happiness as constant, exam also will become happier. I'll take up 5 minutes because, see, the goal of all goal is happiness. Today we are going to speak about, because you are a 10th standard student, the first important exam that comes as a turning point in your life is your 10th standard exam. That is going to be the base of all the future exams that you are going to face. You become an IIT engineer, you become an MD in the field of medicine, you become a scientist, you become whatever profession you want to become. The first important marks that they are going to look at is your 10th standard result. First standard to 9th standard, what you have scored is immaterial right now. What you have scored in 10th is something that will be carried along from now on. When you prepare a resume, you will never mention what you achieved in your first standard to 9th standard. The first academic performance, what you are going to display in your resume is definitely going to be your 10th standard exam results. So, your goal right now has to be, come what may, my 10th standard result marks has to be a little higher. Right now you may have 90, can I make it 95? Right now you may have 80, can I make it 85? The highest, the 10th standard marks that you are going to achieve, you are going to enjoy it for your lifetime. It will never come once again in your life. First time when a 10th standard comes, whatever you achieve will be permanently with you. If you make a second attempt and achieve, that will be called as a second attempt achiever. At the age of 16, a 10th has to be completed, and that has to be with flying colors. Now for that 10th, which is going to come shortly, what is the effective study skills that I can follow for the next 4 months, 5 months, so that my exam results is going to be very, very positive. That is the first 15 minutes of my session. The next 15 minutes of my session, what is this memory? Is memory important for exam? Yes. When the question paper is given, if I cannot recollect the answers from the memory, then my entire purpose of exam and exam results and score will not work. So I need a perfect memory techniques by which I can store the information perfectly and see to it that is going to help me in the exam. Next, exam is there. It's fixed. You cannot change it. Either you have an option to face it without fear or face it with fear. Only two choices. Face it without stress or face it with stress. How you face is immaterial. But after you have faced, if you can bring results out of it, my class is actually justified. So we'll be speaking in more aspects allo ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಮರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯೋದು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ವರ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಶಾಪ? ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಬೂನ್? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬೂನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. For some reason, when your grandmother passes away, you cannot handle that stress. You get into depression. You get into so deep depression that you will never be able to become normal at all. With that in your mind, when you go to a counselor, the counselor will say, I think your daughter or your son is very much attached to your grandmother. Take him to a place where no such memory would be brought into his notice of his grandmother. Let it be a new place. Let there not be any grandmother's photo. Let there not be anybody who will speak about the grandmother. In that isolated place, if he spends 1 month, 2 months, 3 months, he will become normal. Or if you are planning to shift from this house to a new house, that would be a beautiful. Why? Because I wanted to forget.
So at that moment, forgetfulness is a gift. If I don't forget that my grandmother has passed away and it doesn't come into my memory again and again, I can feel very relaxed and I can concentrate on something else. But ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಅವ್ರದೇ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ನೋ ಸಚ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಆಡಿಯೋ or experience should tell him this about his grandmother. ಅದು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ನಾವು ಮರೆಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ. Why do we forget few things and why do we remember few things? We remember few things because those remembered few things is something that you have practiced multiple times. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋದು ಸಹಜ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಂತ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಓದ್ತೀವಿ, ನಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು, ಅವ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕನ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, people who need to listen again and again, people who need to read loudly again and again. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದೋದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು he has to actually just see the content and he will be able to understand. And I have my sister, she will have to write multiple times, only then she can understand. Aurna we call them as kinesthetic people anta. Now ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ we call it as kinesthetic. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಡಿಟರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಾನು kinesthetic ಅವನ್ನ. ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಸ್ kinesthetic. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು then we will continue how to face the exam. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊನೆ 15 ನಿಮಿಷ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ 11:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12:30 ಒಳಗಡೆ we will try to complete the class. Now ಈಗ ಮೆಮರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, kinesthetic ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. See, the greatest gift of God to all of us is all of us are born equal. Now, irrespective of whether I am a boy or a girl, all of us are born equal. Irrespective of whether it is Modi ji or whether it is Abdul Kalam or whether it is Draupadi Murmu or whether it is Thomas Alva Edison, the greatest gift God has given us, all of us are born equal. But our beginning is equal. But our death or our destination will not be equal. ಆ ಬರ್ತ್ಗೂ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್. ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎ ಚಾಯ್ವಾಲ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಎ ಟ್ರೈಬಲ್ ವುಮೆನ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಜಂಗಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಈಕೆ, ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಗ, he could have become a bigger fisherman, but he becomes a greatest scientist, and also he was the president of India, very successful president of India. I am talking about Abdul Kalam.
ಬಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾರ್ನ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಚಾಯ್ ವಾಲಾ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಸ್ ಎ ಚಾಯ್ ವಾಲಾಸ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ವುಮೆನ್ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಕಾಡಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು, ಕಾಡಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಕಾಡಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೈ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈಬಲ್ ವುಮೆನ್. ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಸನ್, he will die as a fisherman's son only. He would have become a better fisherman and he will die. Same. But when you make the right kind of choices, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬದಲಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು is a family. She has brothers and sisters. They are still in tribal. They are still in the forest. Narendra Modi has his cousin brothers and cousin sisters. They are still there and they were in the same village. Yes. This fisherman's son has his brothers and sisters who really lived there only and they are still there only. But these 3 or 4 people, this Thomas Alva Edison, this Draupadi Murmu, this Narendra Modi, and this Abdul Kalam, they changed their destination to a new destination because of the right choices they made. And that right choice, first choice is your 10th standard exam. Right now, from now 4 months down the line, you have one very important milestone that you are going to achieve. In your life, let me explain. I don't know how many of you know what is Brahma Muhurta or Brahma Muhurta. Yes. Waking up at. You sit in it. Waking up at 3 p.m. to 5 p.m. Okay. Instead of putting it like that, waking up at Brahma Muhurta is beautiful. Brahma Muhurta or Brahmi Muhurta, depending on which language I am using. It is the most sacred time of this 24 hours day and night. Early in the morning, before the sun rises and after the sun rises, this time is called as Brahma Muhurta or Brahmi Muhurta. The energy at this time is so hyperly high, doing with little efforts, you can get maximum benefit out of it. Andre, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ, you will automatically start understanding, because at that time with little efforts you can get maximum benefit. And for this 24 hours living, ege Brahmi Muhurta is called as an high energy level living anta karitivo. In the same manner, age of 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Now we are born, we are going to die, day ide, night ide, but this years 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, these are called as Brahmi years of your life or Brahma Muhurta years of your life. ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ from the age of 15 to 21, how much of efforts you are going to put, that is going to define what your destination is going to be. Everybody, if Draupadi Murmu has become what she has become from the age of 15 to now, what kind of execution of choices she made, she's been placed into a new destination. Abdul Kalam, because of the choices what he made from 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, his destination changed. He did not this time to become a fisherman. He changed his destination. Right now, you have a choice to make your destination change from what it is to something else. So for that, from now on, right choices have to be made. What do I call these right choices? He was talking about getting up early in the morning. Yes, this is the time when you will have to make use of every day's
Brahma Muhurta or a Brahmi Muhurta for your study purpose. Getting up before the sunrise is very important, and studying at that time should be your ultimate goal of your life, because right now from past, whatever you have studied from your academic year beginning, fine. You cannot go back and make some changes. But right now I have a choice. From today onwards, can I make use of that early morning before the sun rises and after the sun rises to study and master my subjects? That choice can be made by you. Choice is yours. But the choice will define what destination you are going to reach. Every time when God gives you this choice, He gives you two results or feelings for that. One feeling is called as pleasure, one more feeling is called as pain. Or what is one feeling called as? Pleasure. One more feeling is called pain. Getting up early in the morning as soon as the alarm rings at 4 o'clock, it is not a pleasurable experience, it is a painful experience. So most of you don't want to take it. So what you do? You sleep because that is pleasurable. Your teacher asks you to write a particular lesson at least 3 times because the lesson is quite difficult for you to understand. So writing 3 times will help you to understand it better. Most of you write 3 times not with an intention of learning something out of it. You write because your teacher scolds. Choice was yours. But there are few of you, instead of writing 3 times, you write 6 times and 10 times because you want to master the subject, and the choice of taking the pain and then writing it not 3 times but 10 times because your intention was the marks that you are going to score. So what happens? The choice of picking up pain was again yours. The choice of picking up pleasure was again yours. But this choice is going to define where you are going to stay, what results you are going to get. I wrote 10 times, I have understood the subject. When I go to the exam, the same question comes. Because I have written multiple times, I am able to write in the exam and I get good results. Yes. So what is the logic here? God plays a beautiful trick. What is that trick? Initial pain gives you permanent pleasure. Repeat. Initial pain gives me permanent pleasure. Initial pleasure gives me permanent pain. Repeat. Initial pleasure gives me permanent pain. Now the choice is like this. Every day getting up early in the morning at 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock, very, very painful experience. But I take that pain, but when I see my 10th standard result, the pleasure of what I have scored in my 10th standard will remain for my lifetime. I will be happy for my lifetime because of the score what I have got. So, initial pain got me that pleasure. Permanent it is. You will enjoy and cherish your entire life. People will definitely ask you. In your resume, the first academic, whatever the performance that will be mentioned in your resume is going to be your 10th standard marks. Beautiful. You will enjoy it for the lifetime. But instead, no, I don't want to write. I don't want to write multiple times. I don't want to get up early in the morning. I don't want to attend special class. I don't want to come on Saturdays for class. I don't want to come on Sundays for class. I want to watch all the Big Box serial. I want to watch all the reels. I want to watch Amazon. I want to watch Netflix. I want to attend all the marriages of all my relatives. All these are pleasurable. But when you execute these pleasurable things consistently, if Abdul Kalam would have executed these pleasurable things consistently, if Modi ji would have executed these pleasurable things consistently, if Draupadi Murmu would have executed these pleasurable things consistently, they wouldn't have achieved what they have achieved. Now the choice is in your hand. If you want to achieve what they have achieved, make the right choices which is painful. Why? Only when there is a pain, there is a gain. Repeat after me. I know. When there is a pain, there is a gain. So every time when the choice is given, ask, is it pain or pleasure? Pain, I will do it. It will help me in the exam. Pleasure, I will not do it. Okay, your class ella hogi. No, sir, we won't go. We want the lessons to be completed. I know going is pleasurable. I don't want to execute. Why? Malik sir has told.
Anything that is pleasurable now will give me permanent pain. So let me not do it. I want to sit, I want to write, I want to prepare. With this logic, if you are going to do, you can definitely do what is called as miracles. So that is what we are going to see in today's class. Effective study skills. We will also talk about how to cope up with study stress. All of us know ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ whenever I am reading a particular chapter. After I read the chapter, if I understand the chapter and if I am able to recollect the chapter perfectly, I will not feel stressed. But most of the time ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಓದಿದಾದ್ಮೇಲೆ I am not able to recollect. The moment I am not able to recollect, that is where I experience stress. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, why am I not able to recollect? That actually creates stress. ನೀವು ಓದಿದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ you will never have stress. ಬಟ್ ಓದಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಓದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ 100 out of 100 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ then the entire environment will lose its equilibrium. So we say you cannot have that homogeneous that every person will read and he will perfectly understand and all the people will get 100 means the entire environment and the society will be in turbulence because everybody can be in one position. Highly impossible. Few people should be clerks, few people should be senior clerks, few people should be directors, few people should be chairmen, few people should be Modi Jis, few people should be Mother Teresa's, few people should be Draupadi Murmu's. So God gives you difficulties, God gives you what is called as mathematics. You will have to practice multiple times to achieve. So commonly what happens, whenever right now if you are sitting very comfortably, because I have not announced anything stressful. Right now, if I tell you, I spoke to your principal and the principal told, after the completion of 1 hour, I will be counting avalaki, buvalaki, whoever is going to come kotar. He has to come and he has to summarize whatever I spoke here for 2 minutes. Gone. You are comfortable now? Right now you are not comfortable. If I become kotar and if I have to go on the dais and I will have to speak on whatever the sir has spoken, your mind is actually feeling uncomfortable. There is butterflies in your stomach and you will start feeling your throat is dry, neer kudibeku ansutte, restroom hogbeku ansutte. Common. So that means the same comfort zone what you enjoyed just listening to whatever I have to say and you had to go back to your classes, or after the class there will be a written test, there will be certain questions asked to you, there will be certain sheets of paper given to you, you will have to answer this test and give back to me and this will be corrected and it will be given to the principal and displayed on the notice board. The moment this announcement is made, you get stressed. But the purpose of every class is to find out what you have learned. The purpose of every teaching is to find out whether you have learned everything. If you have not learned everything, try to teach something which you have not learned. So perfection is important. You also deserve same perfection. What if I give you a free ticket to go to Delhi and in the aeroplane you go, you are a smart boy. Because you are a 10th standard boy, you go to the pilot and say, sir, how is your experience as a pilot? No, I don't have experience. I'm afraid. Will you go and sit? What will you say? Appa, bedappa if flight hogan bappa. The knowledge what anybody has acquired, if that knowledge is not excellence, he cannot perform his task. Will you allow yourself to be sitting in that aeroplane when you know that person is not actually quite justified to be in that place? You will not. So, God's way of actually doing this is He wants people to understand perfectly and only then get into that particular job, that particular profile. The doctor is actually trying to operate, the surgeon.
and the nurse is saying all the best. When the nurse is saying all the best, the patient is looking at the doctor. Doctor ji, all the best ಹೇಳಿ ನನಗ ನಿಮ್ಗ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ earlier. Understood? So, the moment we say seminar, viva, presentation, exam, the moment these words are added up into your studying, you naturally feel stressed. You should not feel stressed. This is the only way it can find out whether you are capable of whatever you have understood to put it in the form of a seminar, whatever you have understood to put it in the form of asking questions by any of the trainers and you trying to answer, so that the person knows you have the required knowledge. And only then select you because you have required knowledge, which I have found out using Viva. I have found out using your presentation, looking at your presentation. I have found out using an exam as a pattern. This is the way to identify the smart ones and ask them to do something more smarter. At 10th standard, those who are very, very smart, they will be identified and they will be told, go for science because you are the smartest one. And those who have done little below, there is a life, there is a future, there is a goal for you also. You take up either commerce stream or an art stream, you can make your career there. And few of you who have not done that way or this way, for them you go to ITI, still you can settle your life. So, all this is required to differentiate between a smart one in that particular field, not so smart one in that particular field. But let me also tell you, it doesn't justify that every science student is very, very successful, or every commerce student is very, very successful, or every art student is very, very successful. Not at all. There are people who are being successful irrespective of all this. So, there is a destination already available for you. You will have to plan and use that destination. So, this is already told. The very thought of exams, viva, presentation, seminar might make you feel tense and stressed. So, please don't. This fan is low there. One of you can switch it on. Yeah. Okay. Guys, I would like to say, if you stress in your mind, it has been consistently running. Why is this stress? Let us understand. All of you, when you saw your 10th standard result barala, because it is going to come, 9th standard result nodidaga, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? When you saw your 9th standard result, deep inside your mind told, this result is not mine. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇಸು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನದು ಪ್ಲಾನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಎನಿವೇ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟೀಚರ್ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂಚೂರು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್. ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಅವರ್ಸ್ 1 hour ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ 1 hour ಆಫ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 hour ಆಫ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ನ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಇನ್ನು 55 ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ 9th ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 80 ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 90. ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಕಾಫಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲಾಟ್, ನೈಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನೈಟ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಬೈ 10 o'clock. ನಾನು 10 o'clock ಮಲಗಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 5 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಳಿದೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ 5 ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 hour ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 6 hours. ಅಂದರೆ ನೀವು 10 o'clock ಮಲಗಿದ್ರೆ 11, 12, 1, 2, 3, 4 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬೈ 4 o'clock ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇಕ್. 5 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 1 hour ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 6 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6 hours. ಸೊ 4 o'clock ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಫುಲ್ಲು ½ an hour ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫುಲ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ½ an hour ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಫುಲ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯು ಆ್ಯಡ್ ½ an hour ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್. ನೀವು ಪೆನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್. Really I should do now? Your positive mind is Arjuna, negative mind is Duryodhana. Duryodhana will say, I'm not saying don't study. Instead of first period you relax. From second period onwards, seriously study. So what you did what is called as procrastination. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಆನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನೀವು ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಲಾಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಲೇಬೇಡ ಓದಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲ್ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾಕೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಂಚು 5-10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲ್ ಸೇ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ, ಎನಿವೇ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟುಮಾರೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ದ ಟುಮಾರೋ ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟುಮಾರೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಟುಮಾರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಂಡೇ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ದಟ್ ಮಂಡೇ ಕಮ್ಸ್, ಮಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಂಡೇ ಯಾಕೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನು 80% ಬರಬೇಕೋ ಅದು ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 90 ಬೇಕಿತ್ತು, 95% ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ
between the class hours, in the lunch hours, in the evening slot ಓದೋದು, night slot ಓದೋದು, early morning slot ಓದೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂತು as it was in 9th standard. Then ಏನಾಯ್ತು, ಈ procrastination ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ you started living with this problem. ಏನದು living with the problem ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ that leads to stress. What is stress? Stress is the gap between when it should have been done and ultimately when it was done. Repeat. Stress is a gap between when it should have been done and ultimately when was it done. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓದಿದ್ರೆ they wouldn't have been starting trouble, there wouldn't have been procrastination, they wouldn't have been living with the problem, there wouldn't have been stress. Lunch hours ಅಲ್ಲಿ all 4 periods revision books ಬಿಟ್ರಿ, no stress, no procrastination, no starting trouble, no living with the problem, no stress. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, no stress. ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, no stress. Next day you come all equipped. If your teacher says I'll give you a surprise test, will you be afraid? No. Why? Your preparation is perfect. When you are not prepared, you get stressed. When you are prepared, you don't get stressed. This is one part of the stress. One more part of the stress, when you do something which you have never done before and you need to experience that, stress automatically create agutte. Idu innond kind of a stress. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ 9th ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ? 100% ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ 10th, you have studied first PUC. when you look back at that 9th standard paper, it looks ಇದು GGB, I can always write it and score 100 out of 100. Why? Because you have already experienced it. But ಮೊದಲನೇ ಸತಿ 10th ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಾ? ಎಸ್, ನಮಗೂ ಇತ್ತು. We are not superhumans. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ +1 ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಾ? ನಮಗೂ ಇತ್ತು. It is common, it will be there. It is just an indication that you are trying to do something which you have never done before. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ? ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ because we know the more such preparatory exams you face, your confidence will be very high. So somebody very beautifully asked all these Olympic gold medal winners of India, all the medal winners, did you feel stressed when you were actually in the Olympics real place where you had to perform and the medal would be decided? They told no. How do you say that? The kind of coaching that was given by our coach, they had created a much difficult environment than this in our practice session so that this became easier. That is the logic now follow ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that you will know, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ if I have scored 80, sometimes your teacher will say preparatory ಎಷ್ಟು ಬಂತು 80 na, you will definitely score 85, 90 goal. Why? Because they would have done a strict evaluation. Why this? In order to build confidence in you. So ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ we start. So ಎರಡ್ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಒಂದು, because I did not do the right things at the right time, I postponed it. This is going to create stress. And one more, the stress is created because you are trying to do something which you have never done earlier. So fear common ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. If a chaiwala had to remain as chaiwala, he will never be fearful. If a chaiwala has to grow, become a chief minister of Gujarat, and then grow, become a prime minister of Gujarat, and then become one of the top leaders of the world, yes, it is
fearful experience. You will have to face fear. So the pain is required, because we know when there is no pain, definitely there will not be any gain. But slowly ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ 80% 9th ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗಲೂ 80ನೇ ಬಂತು. ಕೆಲವರಿಗೆ 50 9th ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗಲೂ 50ನೇ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 65%, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 90%, 80% ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ 90, ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ 90, ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ 90. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, sit quiet, I'll change the goal only. Instead of 90, I'll fix it as 85. Who fixed it? Who changed it? God came and told you to change? No, you changed it because you could not handle the stress. You started giving up. Midterm exam ಆಯಿತು. Midterm exam ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ 9th ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 85 ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಬಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲೂ 80ನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಯು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 90 to 85, 85 to 80 because you started giving up because of the stress. But ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, they will not get into starting trouble, they will not get into procrastination, they will not get into living with the problem, they will not bring themselves into this stress, and they will not give up. They will push their percentage from 85 to 90, from 95 to 100. Let me tell you, in your own school, studying under the same teachers, few of your senior students have got out and in all the subjects. We have seen in Kannada, from the same school, students would have got 98, 99%, Maths 100, Science 100, Social Science 100. Second language English 98, 99. They have got. So, where there is a will, there is a way. All of you repeat. Where there is a will, there is a way. No, there is always a way. Do you have the will? Science ಅಲ್ಲಿ highest 100 ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. But do you have the will? I should score 100. ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬಂದಿದೆ. Do you have a will? I should score that 100. There is always a way. Do you have the will? A chaiwala becomes prime minister. There was always a way. Does this chaiwala have that will? The tribal woman becomes the greatest president. There was always a way. Among all the tribal women, this woman had that will. Right now, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, do I have that will? That I want to score 100% in all these places. That has to be answered. That choice, and for that purpose is today's class. So, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? I will not get into starting trouble. You say, I promise. I will not get into starting trouble. Because I know that leads to procrastination. And this will keep me with the problems. And ultimately leads to stress and giving up attitude. So ಇದನ್ನ seriously you will have to practice. Then a few more important points is so that what is stress? Can all of you read? My entire stress life is the gap between when eventually it was done. Simple example. Today, most difficult assignment was, a lesson was done, and an assignment was given for you to go and write the record so neatly so that you understand. What should you do? You should go today and finish it off. But ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You go today and you procrastinate and you say, I will do it tomorrow. And tomorrow you will say, I will do it tomorrow. And when Saturday was the last day, when exam is tomorrow, on the previous day, you just write. But the purpose of writing, the direction and the goal has changed. Your teacher
asked you to do the assignment with a purpose so that ನಿಮಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶುಕ್ರವಾರ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ is Saturday, you complete the assignment copying from your friend and you have not understood anything. You write the assignment with an objective of tomorrow my teacher should not scold. But the teacher gave you an assignment with an objective of write this assignment so that it will help you in the exam. I am sure from this chapter at least 8 marks is going to definitely come. And now your purpose is gone and that creates stress. Were you happy, comfortable the whole week? No. Every time you saw the teacher, ayo ee exam, ee assignment madilla, ee assignment madilla, ee assignment madilla. It keeps on bothering you, it keeps on haunting you. So whatever it is, if you have committed, this is the time I am going to do, please do it at that particular time and finish it off. This is very, very important. For that, what is the remedy? Very simple remedy. Plan and organize. Have a timetable. And in that plan and organize, 3 important things you will have to understand. There is a time for everything and everything in its time only. Repeat. There is a time for everything and everything in that time only. You should have a fixed timetable. 4 o'clock alarm rings, 4 o'clock I get up. 4 to 4:10 I will freshen up myself. From 4:10 to 5:30 I am going to study this and this subject. Initially study the difficult subjects and slowly later on you can study the easy subjects. Planning is over. And then I will go for bath. Then after bath I will again study until my mom offers me breakfast. The moment the breakfast is done, I offer puja and I leave to school. The moment I come to school, everything is already scheduled in the school. Between free hours, whatever happens, other than studies, I will not do anything. So, there is a time for everything, everything in its time only. When you do this, starting trouble will not happen. The world is watching me, but still I will write because I have promised I am going to write. And after the first lesson, if you start writing, tomorrow also you will write, day after tomorrow also you will write. Automatically you will be in a better pedestal. So that is what we say time discipline. Have a common time where you do things. And do things in a right way. That also we will see. Let there be a fixed time when you are going to study. In that everyday routine, only during those times you will have to study the same. Even fix up the subjects also, so that you will study the same subject at that particular time, exactly at the same time on a daily basis. So that your mind is getting tuned to that kind of a time management and it will work miracles for you. Don't aphazoidly keep studying. An aphazoid way of keeping things, aphazoid way of putting information into the memory will never help you in the exam to systematically pick it up. So, information has to be stored systematically so that in the exam you can pick up the information systematically. So, the first one is the time discipline. The next is place discipline. You should study at the same place in the same way so that it should help you in the exam. You cannot lie down and study, you cannot study in front of a TV, you cannot study. So let there be a place discipline. We call it as Vastu of life. If you cannot organize a luxury chair or a table, an ordinary bench, a simple plastic chair and a plastic table, which is exactly to the height of the classroom chairs and tables. Because your exam you will be writing on that. You will have to sit in the same place and then you will have to practice. And there should be a place discipline. Always sit in the same place and do. There is a place where you will eat food, there is a place where you will worship, there will be a place for bath, there will be a place for entertainment, there will be a place for relaxing. In the same manner, fix up a small place in your home for studying and you should only study there. That way you get aligned to that particular place and you will start feeling comfortable and you will start feeling you are able to understand things better. Adu natural almadi, that is called as place discipline. Repeat, there is a place for everything. There is a place for everything. And everything in its place only. And everything in its place only. And the last one. So there we say your study time has to be in the same place, sleeping in the same place,
No, sleeping has to be it's in its own place, studying has to be in the same place. So do not interchange it. Nan bed kutkondu odtini, it will not work. Okay, so there is a place for everything, everything in its own place. In the same manner, there is a right way for everything and everything in the right way only. All of you are studying, but are you really studying in the right way so that it should help in the exam? Ask yourself this question. What does your studying means? Your studying means taking the content from the book and putting it in your mind. Adanna you call it as studying. But is that what you are going to do in the exam? No. In the exam, you will be doing exactly reverse. You will be taking the content from your mind and putting it in the form of paper, in the form of writing. So what should be practiced more? Taking information and putting in the paper should be practiced more, but 95% or 90% of your time is taking content, putting it to the memory, taking content, putting it to the memory. But in exam, you will have to take the content from here and put it in the form of writing. So change your study attitude also, study right and wrong way also. Always remember, if you are studying for 1 hour, fix up every study as 1 hour, 1 hour, 1 hour. In that 1 hour, you will have 320 minutes. How many 20 minutes? 320 minutes. The first 20 minutes, the middle 20 minutes, the last 20 minutes. Repeat. The first 20 minutes, the middle 20 minutes, and the last 20 minutes. The first 20 minutes, take the content, put it in your memory. Done. English ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, first lesson is my target. ಓದಿದೆ, notes ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆ, I have put it into the memory. But is that what I do in the exam? No, I'll have to pick it up and put it here. So what I do, I close the book. For the middle 20 minutes, I'll come to auditory. Let me repeat. What was the first question? I'll read the first question, close the book. The first question was this. What are the poems written by Shakespeare? Okay, the poems written by Shakespeare is this. What is this Archimedes principle? Archimedes principle is this. It's auditory recollection, middle 20 minutes. And make a note of all the questions. Last 20 minutes, what you should do? Close this book, keep it into the cupboard. Take a piece of paper, exactly the paper in the form of you write an exam, ruled paper, pick up a pen. Now questions are already written while you were studying. Keep the questions, try to write the answer. First 20 minutes, take the content, put it here. Second 20 minutes, auditory. Closing the book, saying. Closing the book, saying. Closing the book, saying. If I have problem, open, check, and saying. There you can check. But last part, close the book, keep it there. For the next 20 minutes, you will not touch the book. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಆದಮೇಲೆ open the book, whatever you have written, self-correct yourself. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ your day is done. This is how you will have to practice for the exam. Because in exam, you need to write. So writing neatly has to be practiced. Writing fast has to be practiced. Writing smart has to be practiced. Ivella your teachers would have told you. You will have to write like this, you will have to write neatly, you will have to answer smartly. So you will have to practically do all that if you want to see your results in a higher grade. So there is a right way for everything and everything in the right way only. Repeat. There is a right way for everything and everything in the right way only. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ ರೈಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇವತ್ತೇ. ನಾಳೆ ಲೆಸನ್ ರೈಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ನಾಳೆನೆ. ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವರೆಗೂ ಏನೇನಾಯ್ತು is again mandatory. There is a right way of doing things and it should be done in that right way only. Avaglene you will start seeing results. Otherwise results won't pour. 10% will not be yours. So practice from today to see to it you bring down that the results in the same manner. Few more important things because I have such a shortage of time. I will try to answer these questions. You need breaks. Most of the time, whenever you are studying, not now, when there is a study leave and the entire day is given to you, you cannot consistently study for 8 hours, 12 hours. You need to take a break.
It's okay to take a small 10 to 15 minutes nap on the table only. If you go into Shavasana and sleep on the bed, you will go for deep sleep. And then to get back, it will be very, very difficult. You can take up this nap, what we call it as a simple nap. And sleeping is very important. Maintain a sleeping pattern. Exam ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ it will not give you good results. There should be a sleeping pattern. You should always sleep exactly in the same number of hours and consistently to do the same thing. Sleep at regular interval. ಇವತ್ತು ಮನ್ಸು ಬಂತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದೆ, ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದೆ, ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದೆ. No, that routine when you follow, your mind and body is getting confused. So you will remain even in the class lethargic because you are not given sleep to your body. Sleep for your body and mind is very important because that is the time when it is repairing itself. So also very, very important. That is what we say. Right kind of foods also help our memory. Too much of oily products, too much of non-veg will never help you because the energy is lost in actually digesting those difficult foods which needs to be digested. You will become lethargic. You will feel like you are exhausted. ನೀವು ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಯಿಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ತಿಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೇಸಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಈಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯು ಅಲರ್ಟ್. ಬಟ್ ತುಂಬನೇ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಓದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಫಿನ್ ಓವರ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರಗ್. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1/4 glass of coffee will do. Otherwise more may not be advisable. Keep away from the distractions. It could be digital distractions, it could be friends distraction. ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ practice deep breathing. Just now when I had entered, your teacher was already explaining you. Before you could sit for studies, sit in relaxation mode. Go into deep breathing. Why do we say deep breathing is? Pranayama, what we call in Yogasana, oxygen is prana or energy for our body. The more oxygen that we consume, our body will be more energetic. Sometimes when somebody falls unconscious, immediately you take to the hospital. The hospital will immediately put an oxygen mask because they know oxygen is energy, oxygen is prana. So what you should do, our breathing technique itself is wrong. We do what is called as surface breathing. We inhale, immediately exhale. Inhale, immediately exhale. That way what happens, the lungs is not given enough time to absorb as much oxygen he wants, so that he can energize the entire body and keep you alert. So what we say, practice deep, what is called as breathing techniques. When you practice deep breathing, it will allow you to inhale air slowly, hold it for some time, and then slowly and very, very slowly when you release, the lungs will have enough time to grab as much oxygen as possible and it will keep you energetic. And sometimes we will not be breathing completely. Though 2 lungs are there, 2 nostrils are there, our breathing would happen only in one of the nostrils. We call it as Surya, the sun breathing. We call it as Chandra, the moon breathing. Concept is when both are active, energy is high. So what we actually ask, if you can practice what is called a single nostrils breathing. Okay, inhale from one nostrils and exhale from the other nostrils. Deep inhale from the other nostril and exhale from the other nostril. This when you do, automatically you are trying to activate both the lungs and both the nostrils. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬೆರಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ either you will be breathing through right nostrils or you will be breathing through left nostrils. So ಇದನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ early in the morning practice ಮಾಡಿ. when you sit, it's going to relax you and then it will help you to steady well. ಇದು one more very important, if time permits we will be doing. See, most of the time ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get lot of thought process.
every sensory organs will be consistently inputting lot of informations. ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನೋ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅವರೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ 2 ಸಿಕ್ತು. ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದು ಬರ್ಡೇ, ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಮಮ್ಮಿ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂತೀನಿ. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಈ ಕನ್ನಡ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ 5 ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್, ಚಳಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So what is happening? Your 5 sensory organs is consistently giving you information, and your focus and attention which should be on the book, that has been distracted. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, the 5 sensory organs ನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದಾಗ there is one yogasana which we call it as, actually it is ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಯೋಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಾಡಿನ ಲೂಸನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೋಗಾಸನ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಯೋಗಾಸನಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುಳಿತು, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಾಸನಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಪ್ರೋನ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳು, ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವ್ರಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕುಂತಾಗ ಷಣ್ಮುಖಿ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ 5 ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. The eyes, the ears, the nose, okay, the touch, the feeling of touch, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಷಣ್ಮುಖಿ ಭ್ರಮರಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಮರೆಯೋದೇಕೆ? ವೈ ಡು ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್? ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟೀಚರ್ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ 50% ಬರುತ್ತೆ, 50% ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ 50-60% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್? ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪತಕ್ 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 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇನಫ್ ರಿವಿಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಎಪಿಂಗ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಪಿಂಗ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಅವನು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಮರೆಯೋದೇನಿಗೆ, ನಾವು ಮರೀದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಪಿಂಗ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೇ? ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ. 10 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, 40 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, 50 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. 50 ದಿನ ಆಗಿ 60ನೇ ದಿನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ 5% ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Something that you don't revise, you tend to forget. ಅದೇ ನೀವು 10 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 5 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 10 ಡೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 50 ಡೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ 80 or you may get 100%. So idea is very simple. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಓದಿದೆ, ನಾನು ರಿವಿಷನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಮೆಮೊರಿ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 kinds ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ.
ಒಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನಾವು ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 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 10 ಸತಿ 15 ಸತಿ 20 ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ 2 1 ಇಂದ 9 1 ಎಷ್ಟು ಮಗಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ 10 ಸತಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಟೇಬಲ್ಸ್ನ 1000 10,000 1,00,000 ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಇರುತ್ತೆ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದು ಓದ್ತೀರಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ರಿಂದ 5 ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, 5 ರಿಂದ 6 ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, 6 ರಿಂದ 7 ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗಂತ ಟಿವಿ ಪಕ್ಕನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಚೇರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್. ಕೆಲವರು ಆಡಿಟರಿ, ಕೆಲವರು ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್. ವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು, ದೇ ಲರ್ನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ವಿಜುವಲ್ ಗೈಸ್. ಆಡಿಟರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಆಡಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ನೀವು ವಿಜುವಲ್ನ ಆಡಿಟರಿನ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ 3 ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್.
ಏನಕ್ಕೆ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೇನ್ಫುಲ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವನು 4ನೇ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾತಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿತ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ತಾಯಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫೀಸು ಏನು ನೀವು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಥಾಮಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು, ಇವನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ಬಟ್ ಇವನಷ್ಟು ಜಾಣ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್. ಅವನಿಗೊಂಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ 15 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಆನ್ 15ನೇ ಡೇ, ಆನ್ ದ 15th ಡೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಥಾಮಸ್ನ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು, ಥಾಮಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಥಾಮಸ್, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನೇ ಹೋಗ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ನಾನೇ ವಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲೆಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳು, ಅವರೇ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ದ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಮದರ್. ಅಮ್ಮ, ಈ ಲೆಟರ್ ಏನಮ್ಮ ಬರ್ತಿದೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಲೆಟರ್. ಆಕೆ ಏನು ಓದ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್, ಡಿಯರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಆಕೆ ಓದೋದು, ಯೋರ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್. ಯೋರ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಜೀನಿಯಸ್ ದಟ್ he cannot be given classes along with normal students. So I request you to teach him at home. Yours sincerely, your principal. These were the letters written. Then the son feels so happy. He feels so boosted up. ಅಮ್ಮ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ವ ಶಾಲೆಗೆ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ವ, ನಾನು ಜೀನಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಜೀನಿಯಸ್, ನಾನೇ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಅವನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲರ್ನರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಟರಿ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಷುವಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 17-18 he had started inventing lot of things because he was experimenting. ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು and he was genius in terms of inventions. After the age of 35, when he had already invented more than 500 inventions under his cap, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಸುಮಾರು 12-13 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಟ್ರಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಆ ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಮೊದಲನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ರಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟ್ರಂಕ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೆಟ್ರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಓದಿದಂಥ ಲೆಟ್ರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಆ ಲೆಟ್ರು ತಗೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ನ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. he starts crying so badly because the letter actually read like this:
Dear parent of Thomas Alva Edison, we regret and we feel sorry to say your son is a slow learner. He is mentally very, very slow compared to his other students. We in our class cannot have him as a student because that would spoil the entire other students. So we regret to inform, please do not send him from tomorrow. I think you will have to teach him at least basic things and settle his life. If the mother would have read these lines to the student, ಅದೇನು 1200, 300, 500 inventions ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. Right now, each and every one of you sitting here is capable of doing humongous things. And this class was not incidental. Life ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This class was incidental. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ the principal was responsible, Deccan Herald newspaper was responsible, and this class is given as a gift, as an opportunity for you to change. To change from what you are to something else. We always say, दुश्मन कहाँ है? बगल में नहीं है, दुश्मन अंदर है. If Abdul Kalam became what he became, he had a dushman inside, but that dushman did not work on his favor. Ask yourself whether I want to be a friend of myself, help me to become big, or whether I want to be an enemy of myself, a dushman of myself. The choice is yours. Early in the morning, getting up at 4 o'clock, choice is yours. You want to be a dushman, ask him to sleep. You want to be a dost, ask him to wake up and study. Your teacher gives you an assignment, write once, go home and write 3 times because you need to score good in exam. Your teacher did not score. She announces a test. I will revise not once, I will revise 20 times and I will come. Why? Because it is your choice. And if Abdul Kalam was successful, if any of these personalities have become successful, it is only because of them. It was not because of anybody else. Now the choice is in your hand. If you want to be successful, you should become a friend of yourself. If you are a failure, that means you are a dushman of yourself. So execute the right choices so that this friends keeps moving. We will go for that Brahmari Shanmukhi Pranayama and then we will wind up. It will be very important to understand. All of you sit at the edge of the chair. ನೀವು ಚೇರ್ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ edge of the chair. Keep your foot flat on the ground. Don't move the chair. Don't move the chair. Come to the edge of the chair. Don't lean back. In back now. ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಚೇರ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಡಿ. ಯು ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಚೇರ್. ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಇದು ಚೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೇರ್. ಯೋರ್ ಫುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. Your foot should be flat on the ground. Now we will practice what is called as Shanmukhi Brahmari Pranayama. What does that mean? I am taking control of my 5 sensory organs. Modhige we will understand what Brahmari means. Brahmari is a black bee. A bee ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It creates an humming sound. That creates a vibration. Vibration is considered to be most strongest weapon. ನೀವೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಿಲ್ ಎ ಹೋಲ್. ಈಗ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಕ್ರೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, a 5 to 10 minutes of vibration will create the soil in a very loosened fashion
at least 5-6 feet deep, 5-6 feet wide. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is very easy to remove it. So ಆ vibration ನ you will have to create. So ನೀವು inhale ಮಾಡಿದಾಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ through your nostrils. Exhale ಮಾಡುವಾಗ open up ಮಾಡಿ Some of you may not be serious because we are that monkey brain ಇದೆಯಲ್ಲ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನ ನೋಡಿ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. Please be a little serious. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ see when you actually practice this okay. Now when you are practicing idu we will do for 5 rounds andre 5 rounds ಭ್ರಮರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ you will close your eyes ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಬೇಡ you will always have your hands on your palms spread up like this ಆಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇದು 5 rounds ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will come for ಷಣ್ಮುಖಿ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ open up your fingers. Those who are wearing spectacles, remove the spectacles, put it here wherever you are comfortable. Don't wear the spectacles. Now, take up your index finger. This is index finger. You will have to spread up your fingers like this. First, you start with the thumb. Your thumb should close the ears. Nim ear na it has to close like this. Close madadu. Index finger should come on your eyes. The middle finger on both the nostrils, edgade mulgade. Index finger on your eyes, middle finger on the nostrils, nose kelgade alla, nose mele aache iche. All of you observe here, open your eyes, see nostrils aache iche. Idu bandu nimma middle finger. Ring finger will be on the upper lip, and a little finger will be on both the sides of the chin, cheek. Okay. Index finger, middle finger, ring finger, little finger and your thumb closed. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು when I say deep inhale nostrils ನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು inhale humming sound ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ you will have to press. Ear also should be closed perfectly. ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ನೋಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಆನ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಪ್ ಆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ನ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ 5 rounds. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಕೌಂಟ್. ಆ 5 rounds ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿತೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಐಸ್ anybody opens the eyes I have a knife I'll pick up that knife put it into the eyes remove that directly give it to the eye hospital yagana kotbidi sir. Okay, now after that what you will do you will come to dhyana mudra. What is dhyana mudra? Hold your thumb and your index finger, close it, keep your 3 fingers straight and you should come flat on the ground on your thighs. Amele I will give you an instruction. You should not open up your eyes. Your head should be pointed 30 degrees towards the sky so that your focus will be on your third eye. Iduna third eye anta karitivi. Your focus will be between this third eye. With your eyes closed, you will have to be in that mode. Nan ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. It is called as a self manifestation ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I will ask you to gently rub your palms and gently put it on your face and other things, and then I will say now very very slowly and gently open up your eyes ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲು 5 rounds of normal ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ with your 5 fingers you will are controlling the 5 sensory organs. ಅದು 5 rounds. ಆ 5 rounds ಆದ್ಮೇಲೆ after my instructions come to dhyana mudra and I'll ask you to lift your head, focus between your 2 eyebrows as though you're looking at the sky, everything eyes closed. ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. After I complete that I'll ask you to rub your palms and slowly and gently open up your eyes ಅನ್ನೋವರೆಗೂ you will have to practice. Around 5 minutes it may take. Are you all ready? Yes. Louder. Are you all ready? Yes.
Okay, now we will start. All of you close your eyes. Close your eyes. Hands on your palm. Hands on your palm. Close your eyes. Hands on your palm. Close your eyes. Hands on your palm. For 5 rounds of Brahmari Pranayama. Inhale. Inhale. Third round, inhale. Fourth round, inhale. Last round, inhale. Now close your ears with your tongue. Index finger on your eyes. Middle finger on both the nostrils. Don't lean back. Hinde varukubedi. And your ring finger on your upper lip and little finger on the lower lip on both the chins. Now inhale. 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 Fourth round, inhale. Fifth and last round, inhale. One more round, inhale. Now slowly bring your hands in Dhyana Mudra. Keep it on your lap. Dhyana Mudra. Your index finger and thumb should be brought back. Don't lean back. Keep your back straight. Just look at the sky, 30 degrees. Keep your eyes closed. Focus between your eyebrows. Focus between your eyebrows. Keep your mind relaxed. Just feel whatever I see. Thank you so much, oh God. Thank you so much. Oh God, thank you for giving me this human birth. देवे ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Oh God, I could have been born as any such animal or a plant or an insect or a microorganism. ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಪಕ್ಷಿನೋ ಒಂದು ಮೀನಾಗಿ ಜನಿಸಬಹುದಿತ್ತು. You have chosen me to become a human. ನನಗೆ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. Thank you very much, oh God. Thank you so much. Oh God, thank you so much. I have such a loving mother, such a loving father. ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ. Thank you so much, oh God. I know ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಥರಿದ್ರು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, O God, for giving me such a loving and caring parents. Lot of orphans are there. Either they don't have a mother or a father, or they don't have both of them. How they would have lived their life? I'm so blessed, O God. I'm filled with gratitude. Dhanyavadalu, O God. Oh God, thank you so much. I'm not mentally retarded. I'm not slow learner. I've heard the stories of Thomas Alva Edison, where he was denied admission in the school. I wasn't, because I'm smart. I've finished my 10th. I'm right now studying. I've finished my 9th. Right now doing my 10th. Thank you so much, oh God. Oh God, thank you so much. I have two beautiful eyes. I can see. I know there are fully blind kids, half blind kids. How they would have done their 10th, 12th, and they would have done IAS, IPS. I know a lot of stories where there are blind men playing cricket, winning medals. There are blind people who have become IAS, IPS officers. Oh God, you have given me these two beautiful eyes. How much blessed I am. Oh God, thank you so much. I have both the hands and legs working. I am not handicapped. I know a lot of people who are armless or who are either with one leg or both the legs not there. How they would have lived their life. I am so happy and blessed for these two beautiful things. Oh God, I am not deaf, I am not dumb. I can speak, I can listen. I know there are a lot of deaf and dumb. Thank you so much, oh God, for giving me so many things without even asking. I am so much blessed. Oh God, thank you so much for such a good school. And such a great parents who could send me to such a beautiful school. I know a lot of parents who are very poor. They cannot afford education to their own kids. I am aware of it, oh God. Thank you so much for this. Oh God, thank you so much for today's class. Thank you so much for today's class. I know this class was given to me for a reason. Even in a part, it was given for a reason. Nandanalle one badlavane bekittu. Oh God, I think for that reason you have come to transform me. Thank you so much, oh God. Thank you so much. I will cherish this class. I know if I need to be successful, it is my own responsibility. If I need to be a failure, again it is my own responsibility. Nobody and nobody else is responsible for this. From today, I will take charge of my life. Sir has told right choices can only take me to the destination what I want. I will voluntarily make right choices from today. Knowing that it is not pleasurable, I will start accepting pain, because I know initial pain is permanently pleasurable and initial pleasure is going to give me permanent pain. I have understood that, oh God. 4 months down the line, I have my first turning point in my life, oh God. That is my 10th exams. I need your blessing. I will sincerely work. I will sincerely participate to see to it that I get the highest marks in this exam. I have already decided I need to get this percentage. I will work towards it. Help me, oh God, to achieve whatever percentage that is there in my mind. Thank you once again, oh God. Thank you so much. Oh God, it's an experience what was shared by my teacher. I and my teachers, we had gone to a cancer hospital to seek permission to celebrate New Year with children of the age group of 12 to 15. It is a cancer hospital. It is a children's ward. I personally went to the doctor and I told, I want to give them a personal presentation with their name printed. Will you give me permission for that? With tears in the eyes, the doctor told, I think New Year is 30 days down the line. The ward and the patients or the children whom you are looking at, I don't think so. Any of them would see the New Year. Few of them are few days, few of them are 1 or 2 weeks. None of them will be able to see the New Year. I am very sorry. You can still come. There will be new patients who will be in their last few months, and this ward belongs to them. That is when I realized how much healthy I am.
I don't have any kind of an health issues. I am blessed with such a beautiful health. What else can I ask you, God? You have given me everything even without asking. Ellavanu kottidya without even asking. I think I should cherish this. Knowing all this comfort given by you, I will start working sincerely, O God. I know if that tribal woman can make a difference by becoming the greatest president, if that fisherman's son can become the greatest scientist, I think I am also made to become something big. I have realized that, and I will definitely become something good. Thank you so much, O God. Thank you so much. Be in silence for a few seconds. Deep breathing. Deep breathing out. Deep breathing. Now slowly rub your palms to generate sufficient heat. You should feel the warmth. Rub it tight. Rub it quick, faster. Now slowly and gently rub your forehead on both your eye groups, on your eyes, on both the sides of the nostrils. Pull it down the cheek and the chin. And very, very slowly, gently, please open your eyes. Thank you. A big round of applause. Guys, if you have any questions, we will answer. Otherwise, the class is winded up.